kubanga babadde allegations nti abatataddeeko batuwadde buli omu $2.25 kati nkireese ngiteekeko naye nga nkusaba ssebo weetadde ku mulimu guno olina okuguggusa ffe tugoba bakomisona abalyake ffe ne tubeera mu palamenti nga tetulinga abatalina bakomisoners. In fact we are orphans. Komishona gwali gyeri olina okukimanya nti mukama wo ye MP kakati nkulaze nti nange nina pawe kufuumuula ate ndaba abalemezaawo ate ssebo kino kyensabye kino tutaddeko omukono muleme kukoma n'okuteekako mukono ne sente ze baatwala bazizze. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakuuma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. Kabaka yazala MUP ne basakanya. Kabaka yazala maremta, kabaka yazala DP. nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga Mpuuga. Basala kunyonyola sente zo zifuna Sente nzirinze abamutuufu okukaayana ng'awulidde waliwo $5,000,000 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sotia. Tugenda kwekalakasa paka eza paka kulia. Luttamaguzi. Because you are doing this for the good of our country. Yes. No one is interested in corruption. No one is interested in misappropriations. That's why I'm signing, sir. Thank you. I'm not seeing you clapping your hands. It's not very easy. I'm clapping. Aye. The eyes have it. Now, here is my signature, sir. No, his signature. You should walk on the talk. Very clear. It is here. There have been no excuses that some members didn't sign because you are given some money. I've never got any money from anyone. That's why I've signed, such that we should walk the talk as members of parliament. Sure. Whoever is against corruption should come and sign. I have trusted you. Let me hope you will conclude the process. If you don't conclude the process, No, but fire will burn you. Bano nze nali ngambye nti we kunaaba kusayininga nze njo sembayo olwa politics waffe wano aliwo mu tennis parliament omusajja gwe bayita Honorable Odongo oto yatusayiningisa ku kiwandiiko tugobe omukulu omwo n'akijjukira ove sadeni n'abula nakyo kati omu ku baali batandise process eno Honorable Alioni nagenda okumulaba emabegakeo nga taliiwo kakati sebe trust gye mbadde sigira naye ate nkubaddeko n'akapipi kali ako mu kulonda okwaggwa nako kezyewo okulonda Museveni we yajja mu constituency ngeno tumugoba n'omugamba Museveni jju naye akonkajjeewo sebo kuba naawe oli muntu kati nze ntaddeko siginicha yange eno kubanga babadde allegations nti abatataddeeko batuwadde buli omu $2.25 kati nkireese ngiteekeko naye nga nkusaba ssebo weetadde ku mulimu guno olina okuguggusa tetujja kuwulira Luddikyankeera mbu olupapula baalubbye mbw ate kiki at least gusa process ffe tujja kubanga tugize kubanga naffe tuzze wano nga tulwanyisa bukenusi olubereberye ekibiina kya NUP bwe kyagoba memba waakyo ne bakiteekamu mbu omukulembeze wa NUP mbw awalana banne kansuubire nti gwe toli wa NUP kuba memba abali kuno toli wa NUP ne basalo pendi si ba NUP kati ekitegeeza tuli ku national cause nga bwe tugobye bano aba 1.7 trillion ne beegabira n'emisaala buli mwezi $2.3 sebo kino kikusaba okitwale tine zino supplementary ezijja buli kaseera zino eziri mu trillions nazo tukwatire wamu sebo
ate nkulinza omulundi omulala ssebo kyenkusembyayo okuleetanga signature tuteekeko emikono nga tulwanirira abaana ba Nuupu abali mu makomera. Okitegedde ekyo ssebo mukama wange, nze kyekyange ssebo kyenkutikidde bw'otogguse process eno omuliro gujja kukwokya ogw'ebyobufuzi ssebo byebyange ssebo, nze omukono gwange ngukuwadde obeere mirembe ssebo. Neyanziza nnyo mu Luttamaguzi ssebo weebale okuyimirira ku ludda olw'ebyafaayo mbadde sikwesiga naye transparency and accountability naye wadde obadde eyo namanya nti ku mulamwa gwa accountability era ajja kwegoba yekka atuuke era neebaza buliro bonsamba weebale kumuggusa tutambuli wamu ku nsonga nange njagala mugamba sekikuba omwesiga wali byamutabukako butabusi mwenira ggwanga ate tewabeerawo ensonga eno agiteekamu mbusimayi tuze kulwanyisa sipiika ffe tugoba bakomisona abalyake ffe ne tubeera mu palamenti nga tetulinga abatalina bakomisoners. In fact we are orphans. Luli twabeeranga ne bakomisona nga boogera ku nsonga zaffe, boogera ku nsonga za palamenti naye beefaako bokko balaba kugejja mbuto. Kati ku mulundi guno ate ssebo kino kyensabye kino tutaddeko omukono muleme kukoma n'okuteekako mukono ne sente ze baatwala bazizze. Sente bazizze, let them refund the money. Either they should put it on parliamentary account oba bagiteeke mu treasury. Kuba bino ebyokuteekako wali omukono ate sente bagende nazo tebijja kugira. Kakati komisiona gwali gyeri olina okukimanya nti mukama wo ye MP. Kakati nkulaze nti nange nina pawe ekufuumuula ate ndaba abalemezaawo kirange kiwedde. You know my history with Honorable Sechikubo. We've always been together. My only concern now is the procedure, because I wouldn't want to append my signature on the document when I have not looked at the motion, the grounds, and the supporting evidence. That's one. Two, I also have a strong view that the signatures that will be relied on with the motion are those that will be appended to before the sergeant at arms. Because when you look at the rule on removal of a commissioner, Rule 1110, you read it with the necessary modifications with Rule 107 on removal, censuring, or removal of the president. So that area. Then two, I have told them I'm also not comfortable with an omnibus motion. Because you see, each commissioner should be treated independently. Why am I saying so? Let's begin with the Honorable Mpuuga. The issues relating to Honorable Mpuuga happened when he was the leader of opposition, not when he's a commissioner now as a backbench commissioner. Now the provisions of the law relating with handling a leader of opposition are different from handling a commissioner in his own right. So let them, because we would want all of us condemn corruption, all of us want proper accountability, but I would prefer to do things within the law, without flouting the rules. Otherwise, you may end up losing an otherwise good motion. Well, they have informed me at an appropriate time they will give it to me, and when they give it to me and I look at it, and the supporting, because the motion should have grounds, which grounds need support to be supported. So I would personally, as in Wagaba and an advocate, I would need to look at the motion, the grounds, the evidence, before I can append my signature. And I would also prefer if the process is done within the principles of the rule, so that our signatures before the sergeant at arms are certified. Because ultimately it is the sergeant at arms to forward the signatures and the motion to the clerk. Well, as tetulamaganye kukwatagana naye kyenjagala njagala ekintu nkikole mu mateeka. Kubanga bw'olaba amateeka gafuga okujja obwesige mu commissioner mu mateeka gaffe Rule 110 egamba nti waliwo ne rule ekwatagana n'okujja obwesige mu president
ejja kuba applyinga with necessary modifications. Kati bw'ozitunulamu zonna waliwo ebintu nga bisatu ebirina okukolebwa. Ekisookera ddala walina kubawo notice, yes, erina a third, naye Sergeant at Arms alina ekikulu kyakolako, naye alina kubanga witnessinga zino signatures ng'eri pinned ku notice board. Ekyokubiri mba ndina kusooka kutunula mu nsonga ze bakozeseza n'obujulizi obumatiza ground zino, kubanga ground ziringa 3: incompetence, infirmity, misconduct, naye oba olina kuzitunulira no confirming. Saagala kusigninga for the sake of signing, because I'm a lawyer, I should really an emotion nungi, naye bw'obanga togitambuziza bulungi oyinza okugita. Then ekyokubiri, nze ku lwange tetwandegase bonna, buli omu yandibadde alina ki egiye ekiva ku omnibus, kubanga tunange ekyawona lebo Mathias Mpuuga bye bamugambako yabikola ng'ali rope source backbench commission, ate takyali ne rope. Naye senga abadde akyali rope bandibadde tukozesa etteeka ddala, so bandibadde baziseparatinga, then ekintu nekitambula. Kozi nungi tugiwagera, naye tukole ekintu ekitanaamenya ki amateeka gaffe, era nze saagala kuyingira mu kintu ekinanyonoonera nsignature na signinga mu bukyamu. I'm a senior person here. I am one person who has censured the minister here. Some of you are still young in 1997, 1998. What the most important thing, rules have changed. During our time, you would have a paper of the censure, grounds, well read to everybody. And you must actually, somebody is satisfied because you are a member of parliament, you are satisfied and you put your signature. Because I remember when we were beginning, after submitting to the speaker, a minister came to withdraw, with people who were withdrawing the signatures. And the speaker said, no, you cannot. So that's why I feel that the grounds should be clearly put there, so that you package something that is airtight. I wouldn't want to have a censure that has loopholes. I would want members to be convinced too. Don't intimidate members of parliament. I have heard people intimidating people that if you don't sign, you will be withdrawn, from the constituency, or why they will not give you votes. When I censured the minister, people asked me, did we send you to censure ministers, or we sent you to work for us? So me, as somebody who has been a neat one, I would want things to be transparent so that you can package something and it succeeds. One, for example, if at my age, if I find that, for example, when you say the money, that money we are talking about, what if I will find that this money was appropriated by us here? Because members of parliament, we don't read the road. Things pass. What if the money was passed by this parliament? What will happen to me? I would encourage that people read the grounds properly, constitutionalize it, so that at the end of the day, we have something that is good. But the way it is being done, I feel there is something short. Two, like somebody talked about Mpuuga. Who would not have wanted to appreciate Mpuuga's services, by the way? Anybody, by the way? Who would not have wanted it? In Uganda, people don't appreciate. But the work, the role of the Mpuuga did, if there was a motion, whatever motion within the commission, because for us we didn't have commission before, the commission came in. We entrusted the powers to the commissioners to do the job. Even whatever money happens, it is through the commission. Our budget is not like any other budget that is subjected to debate. The budget of the commission. When they are reading the budget, you will see some envelopes putting on the table. Those are for commissions. You don't. The president makes just comments on the comments. So the commissioners are there to take care of our interests. They are our trustees. So when they go wrong, really you people, when you trust somebody and somebody goes wrong, is the punishment being to kill him? I have censured people. I want people to take heart. That's not the way to go. Nganze, najja mu parliament ya Mpuuga, nalidinga sensa y'okusensalingaho naye omwezi. Bye twayitamu twali tugenda ne ground zaffe. Omuntu n'ozimwa n'agisoma n'agamba nsomye, nja kudda enkya. N'adda enkya n'akola ki? N'ateeka omukono.
kyokka this thing has been kibadde kigenze mangu ground abantu tebaziraba ne bateekamu okubuulya abantu tiwala nabo nga tataddeko omukono bajja kukujjamu obwesigwa abakuwa akalulu si kyekyo ekyaffe kyakukola abantu eri ebibeera wano byaffe sanjagale tubeere abantu b'okulwana ntalo ng'ezo ez'esente ezo nekirala nje ntya nti esente ezo osobola kusanga nga twazeyisiza wano mu paalamenti ne zigenda kubanga paalamenti yaffe bajeti ya paalamenti eri delicate nnyo kugamba trustinga speaker and the commissioners okuteeka mbiba ebikwata ku ffe esente zebatuwangeza times mwe muzimanyiiko it is the commissioners so sandyagadde kugenda bwe bityo nandyagadde abantu bana bali mu sensha ngaffe abakulu abakimanyiiko nga bwe kitambula bakikole bulungi transparently oyo amanye mukono gwe aguteekeko kiraka abeere ng'akimanyiiko at the end of the day tufune ekintu kituyamba mukoze move eno etuyambye eki era omwami agambe roya nti kigende ku muntu siraba ku lwakinga Mpuuga abeera mu kintu ekyo nze nkubuulira amazima kubanga he wasn't a commissioner that time. I'm sure people like anybody who works like the Auditor General tutwapasinga on ex gratia thank you tutwajimwa sibasebo banyewo twajimwa kulwakira yetu bajimwa so nandyagadde nti tugende mpora because ensinkano teba yarumu. You can't meet a person once in your lifetime. We need each other. I thank you. Append my signature. Unfortunately, I discovered a few gaps, and the petitioners or the movers, especially the Honorable Sechikubo, said he would have time to take me through based on the concerns I raised, and so I have not signed. And I'll explain to you very briefly why I have not signed. First, as a member of parliament, I know that there are very clear procedures in our rules of procedure that guide parliament on what to do in an event that there is a decision to have commissioners removed. And without going into the details of those procedures, you know them. Number two, I ask the petitioners, I ask Honorable Sechikubo to help me provide details of the motion and available facts that would help inform my decision in signing. He said I should give him time so he can sit with me and take me through the facts. So that is what I'm waiting for. I have not been able to see the grounds that they have stated. I have not read the content of the motion, and so once I have read, once I am satisfied with the facts that they are tabling, I'll be able to sign. You see, you need to treat the word justice very carefully. I am very passionate about the fight against corruption, and that's partly why I came, because I believe in the spirit of accountability, and we need to hold the institution accountable. We also need to hold the people charged with the responsibilities accountable. So I have no contradiction in as far as the fight against corruption is concerned. But you see, if you're a member of parliament, you are coming to take a decision. That decision should be from a very informed point of view. So my question was simple. Can I look at the facts? Can I look at available details, the content of the motion, so I can sign? He said, I'll be able to provide, give me time. I'm giving him time. I've not been able to see those details. So once I see them, I'll be able to sign. What's your honest opinion on that 1.7 billion? Well, I'll look at the available details and the facts, and I'll be able to take a decision and sign. Yeah. And the other thing you need to, one of the things I've asked is this about individual commissioners or about the commission as an institution? Because we are dealing with two things. If the decision to give the service award to Mpuuga and company and the rest, was it a formal decision of the commission? If it was the formal decision of the commission, then the motion shouldn't be about individuals. It should be about the entire commission. Did the commission take a decision that is backed by laws, or they took an illegal decision? If the decision was not correct, then we need to deal with the entire commission instead of targeting just an individual. So that is where I'm coming from. I am going to look at the facts, but we should not condone any form of corruption
And in doing so, we should be able to have available facts and figures and every evidence that will back our decision. So that's what I'm doing. Thank you so much. Thank you, Chair. Mbadde nza okusayininga naye nva kubuuza chief petitioner omukulu Honorable Theodore Sekikubo nti andageko obujulizi bwayimiriddeko n'ekigendererwa n'etteeka lyayimiriddeko okutambuza eno censor motion naye nga bwe mulaba emmeeza omukulu anziruseeko sisobola nze omubaka mulamba okusayininga busayinizi ng'atondaze omusango omuntu gwakoze kulwokuba kino kiragira ddala nti woba ng'oze babaka bano n'oleeta petitioni even gyo tayagala basomeko tebaagala tusome ku petition kakati erimu ki erimu ki kulwaki tebagala ndi tugisome eriko bujulizi ki bwe batagala tulabeko ffe tukoye okola ki okutomerwa nti baleeta buleesa ekintu bw'omubaka ndisayininga ebyampalaniraako n'entalo eziri mu kibiina ebibiina byaffe ebyobufuzi abamu tetujja okubiyingiramu ffe twagala omuntu bw'abanga akoze ku mistake tuleetera obujulizi tulabe obujulizi bwandibadde awo ni ku mmeeza wano waliwo ni poliisi emala esobola okugaana omuntu okutwala ekipapula kyonna nga ekyobujulizi kudera4 olunaku lwange lwe mbadde nza okusayininga sisobodde ku lw'ensonga ati sifunye bujulizi no n'abo ababadde ni ku mmeeza ababaddewo bagenze kwe mbasabye nti mumpe obujulizi. Bwe mwali mugoba na Muganza ne Zaake temwabuuza bimu ku bibuuzo bino lwaki ku mulundi guno mulabika nga balina ekigendererwa ekirala? Tetwabuuza ku lw'ensonga nti baatuwa obujulizi ne tubeera nabwo tetwakeera bukeezi nti okeera kugoba kuna Muganza okeera kugoba Zaake nga tolina bujulizi obuliwo. Mwenda mujjukira nti obujulizi bwajja ekamera ne ziragibwa amabaluwa negalagibwa n'amawulire abantu bano ge bayogerangako nago kunegalagibwa ate byonna byalagibwanga ku ntambizi za palamenti nga namwe abamawulire mulaba naye kino kiri self kukyeyogerera oba omuntu akoze omusango nga omusango guli mu mpapula engeri gye bagamba kulokwa petition bwe baganye okujimpa kulwaki tovaayo n'olaga oti ekipapula kino ye kino okay kale oba baganye okuwafa ababaka baweeko abamawulire mutuyambe nga fourth estate mufulumye obujulizi obwo butuyambe enkya abamu tujje tusayininge kuba tujja kuba nitubulabyeko naye bwe tubuuza batugamba mujja busanga mu palamenti luli kulwaki twabusanga ne tulyoka ne tugenda mu palamenti sensazi motion zona huze tubadde nazo so nze ndaba kino nikirimu which can't nikirimu okunoonyereza nikirimu entalo z'ebibiina bibye tutagala ate nga tugenda mu kulonda obuzibu bwa Uganda buli nti buli okulonda bwe kubanga kutuuse nga waliwo obukundi bw'abantu obuvaawo obuleeta entalo okutandika okulwanagana mu bibiina ate kino kireetedde nnyo ababaka bangi okubanga tebadda mutamuzi eziddako. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. Kabaka yazaala NUP ne basakanya. Kabaka yazaala NRM Kabaka yazaala DP nta. nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga Mpuuga. Basaala kunnyonnyola sente zo wazifuna. Sente nzirinze. Abamutuufu okukaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sotia. tugenda kwekalakasa paka kulumya